Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Viora 99. Di video kali ini, kita akan bereaksi terhadap sebuah konten yang cukup menarik perhatian. Ada momen yang bikin kaget, ada juga reaksi yang jujur dan spontan. Jadi kita bakal lihat bareng-bareng, sebenarnya seperti apa sih isi videonya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai videonya. Terima kasih. Okay, we are on the boat. We got a little dinghy over here. Where do we put the shoes? Oh, there. You know what, Mix, take that. Oh, this is lovely. Cheers. Cheers. So we got settled in with a welcome drink. Di sini, pasangan bule mulai bergabung dengan rombongan dan naik perahu ke tengah laut, karena kapal utama sudah menunggu di sana. Sepanjang perjalanan, mereka terlihat takjub dengan keindahan alam dan laut yang dilewati. Perjalanan ini belum langsung sampai tujuan, tapi justru jadi momen untuk menikmati laut sebelum menuju Komodo National Park. So we're just setting sail. Perfect time to show you the upper deck. I feel like this is like below deck, don't you? Yeah. So out here we've got like a little astroturf area that's exposed to the sun, so you can come here and like chill on the bean bags or the sun loungers. And obviously you've got such a good view from up here. The wind is blowing in your hair, and I reckon this is going to be. Di sini, si bule malah sekalian promosi kapal kecil yang mereka tumpangi. Katanya dek kapalnya nyaman, ada rumputnya juga, sambil bilang, silakan datang ke sini. Promosi santai, tapi bikin yang nonton senyum. And this is the main lunch area, undercover in case it rains. Big bench. And then we've got the Bad Boys sound system and karaoke for tonight's party. Apparently it's going to be wild. Good party, yeah? Good party. Because in here we have DJ. DJ? Yeah. Yeah, yeah. Isn't it? Yeah. There's our cabin in there. This is the quiet place to chill. Yeah. With the Komodo dragon. Say hello, everyone. Di bagian bawah kapal, ternyata ada ruang santai yang bisa dipakai makan bersama atau karaoke. Suasananya rileks, semua terlihat menikmati perjalanan. Bahkan si bule cowok sempat turun ke ruang kru, makin penasaran sama isi kapal. For a wild ride with this fun and slightly crazy bunch, and their energy set the tone for the entire trip. Setelah itu, suasana di kapal makin cair. Mereka memilih santai sejenak, tertawa, dan bahkan ikut joget bareng kru kapal, bikin perjalanan terasa akrab dan penuh tawa. Boyfriend Ick, Gaz, the only one with a bloody life jacket on. Absolute loser. I'll be the only one alive, so I'll be laughing at all your funerals. We can see it from here. Where? Apparently there's one here. Perjalanan berlanjut, mereka mulai benar-benar menikmati laut. Satu persatu turun ke perahu kecil dengan perlengkapan selam, siap menjelajah keindahan bawah laut. Apparently there's one right here. I've got my mask on ready, literally. Saat berada di laut, mereka langsung dibuat terpukau. Si bule cewek melihat ikan pari berukuran besar, sementara yang lain takjub dengan kondisi laut yang masih bersih dan begitu sehat. It's like, oh my god, how is it so big? What? Me? I saw two. I saw two together. Wow. The man threw it out. Literally, about 4 swimming underneath us then. We were then the only group. At one point I was on top of it. Yeah, literally. Kept wanting to free dive. Kembali ke perahu, mereka saling bercerita tentang pengalaman barusan. Ada yang bilang sudah 2 kali melihat ikan pari, ada juga yang mengaku baru pertama kali melihat yang sebesar itu. Of course, we had to explore the water a bit more. And honestly, I've never seen so many fish in one place.
We made a quick stop to say hi to this little guy. It's a moment. In hopes you're the other side. Talking to you. Back on the boat, everyone kicked back on the deck as the sun dipped below the horizon, painting the landscape in breathtaking colours. What an incredible way to wrap up our first day. Of course, with our group, the relaxation was short-lived. Setelah itu, mereka sempat berfoto di pantai sebelum kembali ke kapal. Menjelang senja, semua terdiam menikmati cakrawala dan matahari terbenam. Pemandangan yang begitu indah, benar-benar menunjukkan pesona Indonesia. Next time, we are now pulled up into the main bay area, we think, of the Komodo Islands, where like all the pictures are taken. And there's lots of like sleepy boats with their lights on here. I think we're gonna get some dinner and then get a briefing. Gaz has brought me a glass of wine. Service with a smile. Abby, your finger to the wine. Let's put... Karaoke time. Malam tiba, suasana di tengah laut semakin cantik dengan lampu-lampu kapal lain yang menyala di kejauhan. Kru kapal kemudian menyiapkan makan malam, semua berkumpul dan menikmati hidangan, sebelum suasana makin hidup saat kru kapal mulai bernyanyi. Menjelang akhir hari, suasana di kapal semakin hangat. Semua berdiri, tertawa, dan berjoget bersama, menutup perjalanan hari ini dengan penuh kebersamaan. Kata mutiara hari ini. Keindahan alam paling terasa saat kita menikmatinya bersama, dengan hati yang terbuka. Karena perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tapi tentang momen, tawa, dan rasa syukur di sepanjang jalan. Karena videonya cukup panjang, perjalanan seru ini akan kita lanjutkan di part 2 berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe channel Viora 99, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan kelanjutannya. Sampai ketemu di part selanjutnya.